wakati nga ensi eri ku bunkenke olw'ensi ez'enjawulo ezitandise okuba nga zeerumba bino bikompola akina simanya mizairo akina bomu kuziteekera wano na wali okutya kungi okubadde kusaanikidde wano na wali naddala bannayuganda abali mu nsi wamu ne kingdoms ez'enjawulo ezirimu okubwatuka kwa bomu ezirimu okulumbagana n'ensi okuba nti zeekuba wano na wali n'okuba nti buli nsi eyongera kuwera nga bwetagenda kuzikiza. Kati ekibuuzo ekibaddewo kibadde kimu nti Uganda kino kigirekawa ate era mukadde ke kamu abatwala eggwanga lino bo boogera ki? Enkya ya leero ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi gwa Juni omwaka 2025 President Yoweri Kaguta Museveni akutte pen n'olupapula n'awandiika ng'ayise mu capacities za njawulo oba ng'ayise mu biti eby'enjawulo, ayise mu kiti ekyokubeera nti ye president w'eggwanga Uganda n'ayita ne mu kiti ekyokubeera nti ye chairman wa NAM. Kati nsaba otuule okkalire tutwale kigambo ku kigambo nga President Museveni wabiwandiise. Takoze video nti oba mu interviewinze wabula awandiise. Kati byawandiise byengenda okusomera ng'abadde awandiikira ensi omuli Iran, omuli Isreal, omuli America, omuli Qatar n'abasigadde ku kulumbagana oba obulumbaganyi obugenda maaso mu nsi yonna. Omanyi olunaku lweggulo bwe nakoze story ku byabadde e Qatar bangi batandise okubanga bagamba nti nedda nawe temutandika kutiisa abantu ebintu bitulise naye tewaliwo kibaddewo. Bitulise tewaliwo kibaddewo naye ng'ate mizairo zino embassy bazikubidde mu bbanga ne zitakosa bantu. Kati gwe wootandika okugamba nti bikubye naye tebikosezza bantu, ebinaddako oyina garanti nti we binajja era tebikose bantu. Banange ensonga tuzirowooze mu ngeri enyumunguseemuko. Kale, statement by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda and Chairman of NAM 2024-2027. Agamba nti eno ye statement ewandiikiddwa ye President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era ng'agamba nti eremu ewandiikiddwa nga ye Chairman wa NAM okuva omwaka ogwa 2024 paka 2027. Bw'oba ojjukira President Museveni yalondebwa nga chairman wa Non-Aligned Movement oba gy'oyinza okuyita NAM era nga ye president ye chairman waayo okuva 2024 paka 2027. That ekisanja ky'obwa president omwaka gwa 2026 kiba kiweddeko. So kijja kuba era still kisinziira bate ekyo katukirekawo tugende mu bbaluwa ewandiikiddwa omukulembeze w'eggwanga kubikwatagana ku lutalo. Agambye bw'ati: Citizens of the world, my names are General Retired Yoweri Museveni of the Resistance Movement of Uganda and President of Uganda. Agambye nti abatuuze b'ensi yonna amannya agange yenze generaali eyawummula Yoweri Kaguta Museveni owa ejje erya resistance movement ate era mukadde ke kamu president wa Uganda. Agamba nti I'm also chairman of NAM until 2027. President Museveni awandiise ekintu kino nga yeeyanjula so that ensi zonna abatamumanyi basooke kubanga bamumanya. Nagamba nti ate era yeye chairman wa NAM paka 2027. Nagamba bw'ati: The other day I saw a complaint by the Iranian ambassador to Uganda as to why we have not commented on the tragic situation in the Middle East. Nagamba nti gye buvuddeko yenga President Museveni yalaba okwemulugunya ng'okwemulugunya kuno kwava ewa ambassador wa Iran owa Uganda ng'abuuza lwaki Uganda tennavaayo ku bintu ebiri mu kubeerawo oba ebihappeninga mu Iran n'obukosefu n'onnwanagana eziri saidi eyo. Nti ambassador wa Iran mu Uganda yabadde yeebuuza lwaki Uganda tevuddeyo kubaako kyeyogera. Kati President Museveni asimbula bw'ati mu bbaluwa eno gy'awandiise: It is true that we have not yet externalized our long-held views on that situation. Agamba nti kituufu tetunnaba kubeera nga twongera kuvaayo kulambulula naddala kiki kye tulowooza
oba ebirowoozo byaffe ebyenjawulo ku mbeera eriwo. Good enough we have good relations with both Israel and Iran, not to forget the United States of America and other countries of the world. President Museveni n'agamba nti ekisinga okuba ekirungi tulina enkolagana ennungi n'eggwanga lya Isirayiri ate era wamu n'eggwanga lya Iran. Wabula era temwerabira nti n'Amerika yennyini n'amawanga amalala mu nsi yonna tulina enkolagana ennungi nago. President Museveni ayogera ku lwa Uganda ne baluwa eno gy'awandiise nga president w'eggwanga lino agamba bw'ati: In our long history of resistance we abhor chauvinism of identity, race, tribe, religion, etc. or gender. Looking down upon women, we always stand for the politics of interest, legitimate interests of the stakeholders. Nagamba nti bw'obanga otunuulidde ebyafaayo byaffe ebya resistance, tutunuulira nnyo embeera naddala obutabaamu mbeera isima kusosola, kutunuulira abantu nga twawula wano okusinzira omuntu gy'ava, eddiini gy'asibuka, n'obuvo bwe n'ebitambula oba ebifaananako bwe bityo. Agamba nti ebbanga lyonna bayimiridde ku by'obufuzi eby'okubeera nti bafaayo, legitimate interests of the stakeholders. With that outlook, we have noticed and told most of the concerned actors the following mistake makers. Nagamba nti ku lw'entunuulira eyo tuzudde and told most of the concerned actors, ne tugamba n'abamu ku beenyigira naddala ku bukozi bw'ensobi nga bwe tugenda okuba nga tutunuulira wammanga. The following mistake makers, naddala abakozi b'ensobi nga bw'alambulula wammanga. Ebbaluwa eno agiwandiise nga agiwandika mu bitundutundu oba nga ateekawo etundutundu nti kano ke kawaii akantu akasooka, kano akookubiri bwe bati, tutambule. Namba emu oba ewasookera ddala agambye bw'ati: The first group that we have interacted with and told are the Iranian Islamists. Whenever I visit Iran, like when His Excellency Mohammed Ahmadinejad was president, I told them that their stand that Israel is a transplant in the Middle East and does not belong there legitimately is a mistake. We told the Iranians that according to the Bible, Israel is part of that area. The Romans dispersed the Jews after Masada, who continued to suffer wherever they went in Europe, North Africa, and Asia until they tried to go back to their homeland with the Zionist movement. The habitual mistake makers, the British imperialists, in the person of some wonderful man known as Lord Balfour in 1924, offered the Jews Uganda as a homeland. Imagine the absurdity. The Jews wisely refused the ridiculous offer and insisted on Palestine, where they had a historical or legitimate claim. It was therefore correct that the United Nations decided to partition Palestine among the two people. It has been wrong for some of the Arabs and Iranian Islamists to refuse to recognize that historical solution. Mu Luganda tukakwate mpola nnyo. President Museveni bw'awandiise ebbankaluwa eno asonze ku bantu basuubira okuba nti be bakozi b'ensobi, naddala mu mbeera eri mu kugenda mu maaso. Yagambye nti ekibinja ekisooka kyazze nga ayogerako nakyo be ba Islamists aba mu Iran. Nagamba nti buli we yakyalako mu Iran ye nga President Museveni nti n'ebiseera President Mohammed Ahmadinejad bwe yalinga president yabagamba naddala ku nsonga yaabwe gye bayimiriddeko we baba boogera ku Isirayiri ng'alaga nti in the Middle East and does not belong there legitimately is a mistake. Agamba nti buli abayirani we batunulira Isirayiri ne bagitunuliranga etali kitundutundu ku Middle East oba kubeera nti bagisambajja ne bagiteeka wala. Agamba nti eyo babeera bakola nsobi ebbanga lyonna.
Still President Museveni agatako nti it was therefore correct that the United Nations decided to partition Palestine among the two people. It has been wrong for some of the Arabs and Iranian Islamists to refuse to recognize that historical solution. Nagamba nti kyali kituufu United Nations okubeera nti egattagattawo awo ba enyigawo Palestine wakati mwabo ababiri bazayogerako era nagamba nti kyali kikyamu abawalabu abamu ne ba Islamists bano aba Irani okugaana okulowooza n'okuteeka mu nkola ebyafaayo ebyo ebyogeddwako waggulu. Kati President Museveni Mugambe bw'abadde awandiika ebbaluwa eno agijjuzzaamu baasuubira okuba nti be baakola ensobi okubeera nga tutuuse mu mbeera gye tulimu essaawa zino. Ewookubiri, number 2, the second group of mistake makers are the Israelis themselves. Agambe nti abantu abakozi b'ensobi abalala abookubiri be Bayisirayiri bennyini. President Museveni abataddeko nabo ekikaliriro. Agamba nti gurupu ey'okubiri enkozi y'ensobi mu bino byonna ebigenda maaso. Asusi nayogera kuba Irani bennyini n'Abawalabu. Kati abookubiri agamba nti n'Abayisirayiri bennyini bakozi ba nsobi. Why have they refused the implementation of the two-state solution? It is not correct for them to say that the Palestinians do not belong there. Nti Abayisirayiri bakyamu. Lwaki baganye okubeera nti bakkiriza ekyensi okubeera ngana? Nagamba nti kikyamu bo ng'Abayisirayiri okugamba nti Abapalestine tebabelonginga gye bali oba tebalina kuba ku side eyo. Whenever I would meet President Museveni agamba Netanyahu's father ask him about the 7 tribes of Canaan, Isirayiri eri kitundu read about oba in the Bible. President Museveni agamba nti buli we yasisinga era nanga Muzeeyi Benjamin Netanyahu ono nga yabeera taata wa Netanyahu yamubuuza ne baba awulawula wano musanvu ezekana embeera ey'okubonaabona yagenda maaso n'okubanga eyongera okubanga ebaawubuli bagendanga mu Bulaaya nti kiki ekyazituukako ate era mukadde kamu okugenda mu Asia paka lwe baddayo mu nsi yaabwe bwe bagenda ne Zionist movement mukadde President Museveni still ng'ayongera okunyonyola the Jews in AD 70. N'agamba nti ne bw'ogamba nti bonna baafa ne basaanawo ne baggwaawo, waliwo abantu abaatambula mu kitundu ekyo Abaroma we baasaasaana oba Abaroma we baasaasaanya Abayudaaya mu nsanvu oluvannyuma lw'okufa kwa Kristo. You cannot say that they do not belong there. Tosobola gamba nti eyo si gye bava. If you say that, then what would you say about the Europeans who migrated to the Americas, Australia, South Africa? Nti bw'ogamba bw'otyo ate obeera onaagamba otya bannabulaaya abatambula ogenda mu side eza America eyo ne bagenda side za Australia ne bagenda side za South Africa n'ebitundu ebirala in just the last 400 years. Nti mu myaka ebina ejiyise. This is indeed what Idi Amin was saying when he expelled our Indians, that they did not belong to Uganda. We rejected that logic. President Museveni n'agamba nti kyekyo kyennyini Idi Amin kye yali agamba bwe yakwata abayindi n'abagoba n'abajja mu ggwanga erya Uganda. President Museveni agamba nti ekyo ye bwe yajja yakigaana ne sekugaana yenna. Katugende ku bokusatu. President Museveni bagamba nti nabo bakozi ba nsobi. Agambye bw'ati, the third mistake makers in the matter nti abakozi b'ensobi abokusatu mu nsonga are the Western imperialists led by the Central Intelligence Agency, who in 1953 overthrew the democratically elected leader of Iran, Mohammad Mossadegh, because they wanted to steal the oil of Iran. Ayogedde ku ba imperialists ab'omu Western oba abasajja abacerupe side eyo abaali bakulemberwa Central Intelligence Agency mu 1953 bwe bajja ne bajjako eyali alondeddwa ng'omukulembeze mu butuufu owa Iran, Muhammad
olw'ensonga nti baali baagala kubba mafuta oba oil okuva wali mu Iran. It is them that created that huge resentment that produced these clerics who have their own mistaken positions. Agamba nti nno mu mbeera eyo ye yaleeta enkyukakyuka n'okubeera nga ereetawo bano abantu ab'enjawulo who have their own mistaken positions. I was indeed amazed that they did not even know well even the history of their own country. Imagine me, Yoweri Museveni of the great elects of Africa from the Bible. I had had repeated references to the Persians and Medians whose laws do not change. Ebitahinduka. When I visited Iran, I asked Ahmadinejad what happened and who were the Medians. Agamba nti yebo yagendako mu Iran yabuuza president eyaliko omukulu Ahmadinejad namugamba nti kiki ekyatuuka ku Bamediani. Neither Ahmadinejad nor anybody around knew about the Medians. Nti ne bwe yabuuza president yali naye kennyini tamanyi ku Bamediani. It was when they went to the university that they got some old man that knew something about the Medians. Nti baamala kugenda ku university emu side eyo gye baafunira omusajja eyali amanyi omusajja omukadde eyali amanyi ku Bamediani. Fundamentalists of all types, Islamic or Christian, are a danger to humanity. We all have heard of the Inquisition of the Christian fundamentalists, and we know how the Islamic fundamentalists destroyed the great country of Sudan. Mubufobu ayogera ku bye Sudan, embeera eyaliwo wakati w'abakristaayo wamu n'abayisiraamu abalina endowooza ez'enjawulo oba engeri gye bazimbamu ekintu kyabwe. Nagamba nti bano baali ba bulabe ne bw'obanga otunuulidde esayidi z'e Sudan byonna ebyatuukayo. Kuwokuna, mistake number 4 is to believe that the use of force. Agambe nti ensobi ey'okuna, mistake number 4 is to believe that the use of force, especially force from outside the concerned country, is a solution. Agamba nti ensobi ey'okuna gye bakoze mu Iran, Isreal wamu ne America ne Qatar ku byonna ebitambula nti kwe kukola oba okukozesa amaanyi, ate nga amaanyi gava na mu nsi eyawukana oba eve ebweru w'ensi eri wakati mu bigenda mu maaso, especially force from outside the concerned country. Nti ensi ezikwatibwako ate zo ng'oziggyeko waliwo amaanyi ag'enjawulo agatandise okubanga gava mu nsi ez'enjawulo. Kati nga bw'oyinza okulaba America bwe yalumbye Iran nekuba ezimu ku nfo zaayo ezitereka ebyokulwanyisa ebyo ebya nuclear n'ebisigadde. Kati President Museveni kyalinga kyayogerako wano agamba bw'ati, it is not and always invites reactions that may even affect the interventionists. You want examples? Agamba nti kino kisobola n'okubanga kireeta obuzibu ne kwaba baba babyenyizeemu. Abuuza nti mwagala kubalaga example. Here they are. The Papa say trying to maintain Catholic hegemony in Europe. Metternich of Austria, Hungary trying to fight the bourgeois ideas of the French Revolution on the behalf of the old feudal order of Europe. The 14 intervention powers that intervened in the Soviet Union to expatriate the communist movement, it is all failed, and sometimes the interventionists ended up disappearing. You want examples? Where is the Austro-Hungarian Empire? Wano natandise okubanga amenya ebimu ku bintu ebyenjawulo nga mu ekereziya enkatulika embeera yaliwo, nayogera ku byali mu Australia ne Hungary, mukadde ke kamu nayogera ku bya French Revolution. Nagamba nti buli bavangayo ne babaako engeri gye beenyigamu the interventionists ate baamalirizanga babuzeewo. Nayongera okubabuuza nti mwagala mwongere ku example eza bino byonna. Nayogera ku Austro-Hungarian Empire. Therefore, force should be for legitimate defense and not for aggression. President Museveni bonna bano abalabudde ensi zonna eziri wakati mu nnwana ezitambula, abagambye nti force should be for legitimate defense and not for aggression. Agamba nti okukozesa eryanyi kuyina kugibwayo ng'omuntu yeedifendinga
so si kubanga akola nnumba. We appeal and advise the actors in the Middle East to draw back from the use of force and go back to the principled diplomacy. Agambye nti yenga president w'eggwanga lino Mwami Yoweri Kaguta Museveni akoowoola bonna abali mu Middle East abali mu kulwana okulekerawo era bateeke ebyokulwanyisa wansi baddeyo mu nkola eya diplomacy oba enkola ey'obuntu bulamu ey'okutunuulira okuba nti nno okuteeseganya n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo. Era ayongerako bw'ati, Iran and the Islamists should listen to our advice to recognize Israel, and Israel should implement the two-state solution. President Museveni agamba nti Abayirani wamu ne ba Islamists okuva side eyo balina okuba nga bawuliriza okuwabula kwe. Ate era mukadde ke kamu n'agamba ne Isirairi erina okukkakana nekola ky'oyinza okuyita two-state solution. Agamba nti kyekijja okuba nga kitaasa. As I conclude, I would like to use this opportunity to remind all of us that we are all praying people. President Museveni n'agamba nti nga mmaliriza njagala okutwala omukisa guno okubajjukiza nti ffenna tuli bantu basabi. Perhaps it's time that we all agree to pray together and consult the Creator that cares for all of us without a preference. President Museveni n'agamba nti kyekiseera tukakane tusabe omutonzi kubanga atufaako ffenna awatali kubeera nti alondamu wano na wali. Agambye bw'ati, may we have the willingness to humble ourselves and pray and ask for God's wisdom that we may do what is right in His eyes. Maybe that time has come and only He has the power, the right and the justice to decide what is the way forward for all of us. President Museveni ng'ayogera ku by'olutalo lwa Isreal ne Iran, America, Qatar n'abasigadde agambye nti bannange kati bino ebizuukiriza ebitandise okutambula na byonna ebitambula ndabika wadde mbalaza abakozi b'ensobi mu bbaluwa yange eno. Mbalaza abakozi b'ensobi ne mbalaga ne kye tulina okukola n'amazima galabika kakati tudde eri Katonda. Museveni agambye nti kati tufukamire ffenna twewombeeke twogere eri omutonzi kubanga omutonzi oyo atufaako ffenna nga talina gwasosoddemu yadde okwawulamu. Kiwulidde bulungi. Sagambye nti kyekiseera bannange tugusale tukakane tusabe. N'agamba nti Katonda ayina amaanyi agasobola okuba nga gasalawo mu bwenkanya. So ebbaluwa eno neeteekebwako omukono Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda and Chairman of NAM 2024-2027. So mukwano gwange ebintu webiti webikyatambula, ebintu tebirabika kuba birungi n'akamu. Olunaku lw'eggulo mujja kuba nga mujjukira bulungi nnyo. By the way, President Trump yavuddeyo n'agamba nti Iran ne Isirairi zikkiriziganyizza okukola kyewandiise ceasefire. President Trump nga yagamba he did what he calls a complete and total ceasefire. Like he announced what he calls a complete and total ceasefire. President Trump yalangiridde ng'agamba nti waliwo ceasefire wakati wa Iran ne Isirairi, nti ensi zino zagambye nti nedda katusooke tugusale, era ne bagamba nti baendinze kyoyinza okuyita the 12-day war oba olutalo olw'ennaku 12 nti balukomekereza. Upon the 24th hour, an official end to the 12-day war will be saluted by the world. It has been fully agreed and by between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire. Trump yabadde apostinga ebintu ebifaananako bwebityo, wabula ate Trump yamaze okupostinga aba Iran ne bavayo ne bagamba nedda ssebo ffe titunabaako kintu na kimu kye twagambye, temutandika gamba mbu tukoze ceasefire, nedda ssebo tewannabaawo ceasefire. Aba Iran nga bwe bagamba
era nga bo balaga nti kikyali kituuza bakyagusomba era bakyagutakula. Wabula pulezidenti wa ggwanga lino Uganda yagamba nti bannange nedda, Isreal kola abasajja kye baagala, nawe Iran tokola mbeera ya kibuli gusale. So President Museveni agamba nti ekimugyeyo kubanga ayogera ku bino byonna walinga we yakunyonyodde nti aba Iran badde bamubuuza nnyo nti sebo nga toyogera ku nsonga zaffe taata. Amaze okuba nti ababuulira. Alson Painters UG bano nno basiizi ba langi mukwano gwange ku 0705 193636. Oyina karuumu kamu, oyina golofa, olina kalina, oyagala gikusigira langi mpya oba nkadde, osobola okuba nti obakubirako tojja kwejusa. Njagala okujjukiza nti eddoboozi eritula emabega muzira sidala mukwano gwange, there is none other than abasidde omusonsozi lyerinnya eryange. Agala ogwe mukoto kwe tuli mukwano gwange. Ebiseera ebisinga ky'oba olina ogenda maaso okuba nti okola kyakubeera nti osubscribinga ku YouTube channel bw'obanga obadde tokikolanga, wabula ate era mukalekekamu osobola okubeera nga olikinga video eno obanga wasubscribinga dda. Thank you.